Since October 7th, 2023, until the time of recording this video, over a month later, Israel has been at war with the Hamas regime in the Gaza Strip. In this video, I'll review 20 words and phrases in Hebrew that have to do with the war in Gaza in order for you to better understand the ongoing situation in Hebrew. I'll explain each word and give examples of how to use each of them. Obviously, if I'm going too fast, just rewind and repeat that segment. Without further ado, let's begin. Milchama, milchamot, meaning war. מלחמת חרבות ברזל היא המלחמה שבין מדינת ישראל לארגון הטרור חמאס. The Swords of Iron War is the war between the State of Israel and the Hamas terror organization. מחבל, מחבלת, מחבלים, meaning terrorists. ב-7 לאוקטובר 2023, מוקדם בבוקר, מחבלים פלסטינים פלשו למדינת ישראל ורצחו יותר מ-1,400 אזרחים ישראלים. On October 7th, 2023, early in the morning, Palestinian terrorists invaded Israel and murdered over 1,400 Israeli civilians. לחטוף, to kidnap, and חטוף, חטופה, חטופים, hostages. המחבלים גם חטפו יותר מ-200 אזרחים תמימים, גברים, נשים, ילדים וזקנים. The terrorists also kidnapped over 200 innocent civilians, men, women, children, and elderly people. רצועת עזה, meaning the Gaza Strip. Please notice that in Hebrew, we pronounce it Aza as opposed to the English Gaza and the Arabic Gaza. כרגע החטופים נמצאים ברצועת עזה, ואנחנו עושים הכל כדי להחזיר אותם הביתה. At the moment, the hostages are in the Gaza Strip, and we're doing everything to bring them back home. עוטף עזה, or יישובי עוטף עזה, meaning the Gaza envelope or the Gaza envelope communities. עוטף עזה is what we call the communities which are situated very close to the border of the Gaza Strip. Here you'd find the city of Sderot and smaller communities you probably heard of in the news, such as Be'eri, Nir Oz, and Re'im. הרבה מהחטופים הם תושבי עוטף עזה, והמשפחות שלהם מתגעגעות אליהם מאוד. Many of the hostages are residents of עוטף עזה, and their families and friends miss them dearly. לפנות, to evacuate, and מפונים, מפונות, evacuees. רבים מתושבי מדינת ישראל שגרים בעוטף עזה ובגבול לבנון פונו מבתיהם, והם גרים בבתי מלון ואצל משפחות ברחבי הארץ. Many Israeli citizens living in עוטף עזה and on the Lebanese border were evicted from their homes and are now living in hotels and by families across Israel. אזעקה, אזעקות, sirens. תושבי הדרום חיים כבר הרבה שנים עם אזעקות על בסיס יומי. The residents of southern Israel have been living for many years with sirens on a daily basis. צבע אדום, literally meaning color red. This is the code word for incoming missiles and for everyone to leave everything and seek immediate shelter. ממ"ד, which is the acronym for מרחב מוגן דירתי. This is a bomb shelter. Since the 1990s, the majority of houses and apartments in Israel have been built with a room designated as a bomb shelter, either inside or under the house or apartment building. כשיש צבע אדום, חייבים לרוץ לממ"ד ולנעול את הדלת. When there is a צבע אדום, you must run to the bomb shelter and lock the door. חייל, חיילת, חיילים, חיילות. These are soldiers. צה"ל. This is the acronym of צבא הגנה לישראל, meaning the IDF, the Israel Defense Forces.
חיילי צה"ל הם הגיבורים שלנו. The IDF soldiers are our heroes. מילואים, reserve duty. After a soldier completes his or her military service, they are called in once in a while for reserve duty in order to be prepared for any upcoming war. When this happens, they are called a מילואימניק or מילואימניקית. המילואימניקים עוזבים את המשפחות שלהם והולכים להילחם לצד חיילי צה"ל. The reservists leave their families and go to fight alongside the IDF soldiers. צו 8, literally meaning Decree 8. In times of war, the military uses צו 8 to call up reservists for duty in circumstances of emergency. כשעובד מקבל צו 8, המעסיק שלו חייב לתת לו ללכת למילואים, ואסור לו לפטר אותו. When an employee gets a צו 8, his employer must let him go to מילואים, and he's not allowed to fire him. להילחם, to fight. לוחם, לוחמת, a fighter. You could see these words have the same root as in מלחמה, war. החיילים והמילואימניקים נלחמים באומץ נגד מחבלי החמאס. The soldiers and the reservists are fighting courageously against the Hamas terrorists. מנהרה, מנהרות, tunnels. מתחת לרצועת עזה יש מאות קילומטרים של מנהרות. החמאס קוראים להם המטרו של עזה. Under the Gaza Strip, there are hundreds of kilometers of tunnels. The Hamas call them the Gaza Metro. בתוך המנהרות מתחבאים מחבלי החמאס, ושם הם גם מחזיקים נשק, וגם את החטופים הישראלים. The Hamas terrorists are hiding inside these tunnels, where they're also storing weapons and also holding the Israeli hostages. ליפול, נפל, נפלה, literally to fall. And similar to English, this is also how we describe fallen soldiers. לצערנו, הרבה חיילים ומילואימניקים נפלו בקרבות בעזה. לעולם לא נשכח אותם. Unfortunately, many soldiers and reservists have fallen in the battles in Gaza. We will never forget them. התנדבות, meaning volunteering. מתנדבים, מתנדבות, volunteers. הרבה אנשים מדהימים מתנדבים ועוזרים לחיילים ולמפונים מהצפון ומהדרום. Many amazing people are volunteering and helping soldiers and evacuees from the north and from the south. דובר צה"ל, the IDF spokesperson. This is both a unit in the army that communicate between the army and the press, as well as the actual IDF spokesperson himself or herself, who stands at the head of this unit. בכל ערב, דובר צה"ל מדבר עם התקשורת ומסביר מה המצב בשטח. Every evening, the IDF spokesperson speaks with the press and explains what the situation is in the field. ניצחון, victory, לנצח, to win. עם ישראל מחכה לניצחון. אנחנו לא נפסיק עד שננצח. The nation of Israel awaits victory. We will not stop until we will win. Am Yisrael Chai, the nation of Israel lives and will continue doing so. Don't ever forget that. That is all, guys and girls. If you like this video, please like and subscribe to my channel. Until the next time, yalla bye.